Buenas, bienvenidos a este vídeo de unplandivino.net, por así decir, y vamos a ver con Claudia el taller un nuevo taller del 2009 sobre la ley de vinculación y comunicación con espíritus de Miller, claro, de Jesús. ¿Qué tal? Oye, en Chaco. Gracias, Iván. Viendo cómo se despliega la ley, cuando uno empieza a comprender el funcionamiento, ve un montón de cosas que vienen al servicio de nuestros deseos. En mi lista de miedos está el tema de los espíritus. y me gustaría mucho, creo que estos talleres que estamos viendo del 2009 tienen su sabor particular, ¿no? Sí, porque hemos visto ya cosas incluso más enrevesadas de bastantes años. Hemos hecho un repaso muy largo ahí tocando así cosas, o sea, muy como abarcador el año pasado y el que vimos de la vida espiritual, ¿de qué año era, Iván? El que vimos del estado de sueño, ¿te acordás? Es el 2011, sí. Ah, bien. Luego los de Ángelo y todo esto es el 2012. Bueno, ahí en la web, en unplandivino.net, podéis buscar ahí en el cajetín de búsqueda. Y luego, pues como siempre en este taller también tendremos el PDF. Aquí tenemos la primera de las imágenes del croquis. Le he metido alguna foto también, aunque aún no está terminado, porque hoy solo vamos a ver a lo mejor la primera parte, como mucho, en dos cachos quizás, para comentar. O sea, vemos una hora y algo y comentamos algo y luego otro lo intentamos. Porque vamos a ir despacio también o sea, yo voy parando un poco el vídeo también para que nos dé tiempo a leer las largas frases que quedan en español, a lo mejor. Ok. O sea, muy pocas veces lo paro y todo eso. Pero, y bueno, estos talleres se oyen un poco peor, aunque se oye bastante fuerte, creo, pero se oyen peor que los siguientes, como ya sabemos. Bueno. Y bueno, pues vamos a ver. Today's discussion is about spirit communication. And before I begin the actual formal discussion, I wanted to just say that there are lots and lots of very excited spirits here today. And one of the reasons why they're very excited is that they feel that through the information that we'll be talking about today, many of you may finish up becoming mediums in this process and be more open to talking with your spirit friends. And so that brings them a lot of excitement, because one of the big frustrations of a spirit, particularly if you're not yet at one with God, si todavía no estás, se refiere al que va a hablar con el espíritu. Si tú todavía no estás en unidad con Dios, is that you'd like to talk about your experiences a lot. Gustaría hablar mucho de vuestras experiencias. Aquí no sé lo que me pasó, pero luego se soluciona. O sea, luego, no sé. Me gustaría hablar mucho con nosotros los espíritus de nuestras experiencias. People on earth, but nobody seems to want to listen to you. Así creo que está mejor. Vale, seguimos. Yo no lo paro más. O sea, no solo hablar esto, por si alguien ve este taller del primero, no solo hablar. So that's something that many of the spirits who are here today are really looking forward to knowing more about communication. I'm going to do something a little different with the questions during the next hour or so, the next couple of hours. And that is, I only want a question asked if it actually came from a spirit. So those of you who are actually mediums here today, if you hear a question from a spirit, if you can put up your hand related to the material that we're discussing, and I'll certainly love to hear the question from the spirit, and we'll talk about that.
The reason why I want to do that is that there are some of the lower sphere spirits here today who want to ask questions as well, and want to know what's going on in their area in the spirit world and how it relates to what's going on here on Earth. Of course, the higher spirits, the ones, especially in the celestial spheres, they obviously know what's going on completely, pretty much. There are, however, spirits in the sixth sphere also who have some questions that they would like to ask, and so I'm sure today throughout our discussion, those of you who are already mediums can pop their hand up and ask those questions. The second half of the discussion today will be a more informal part of the discussion, and what I'm going to do is get all of those who actually do communicate with spirits and are aware of the communication occurring, and also can obviously either hear words or sense things quite easily. If you could sit around the front area, so we'll just have to reorganise the seating a little for this. To occur, and if we can focus on the questions that you have in that session as well, because my goals for doing this session are actually many-fold. One of the goals for doing this session is that I would like to actually eventually end up with quite a number of people who are very good mediums, who are on the divine love path, who can connect with divine love spirits, and then a lot of truths can come from the spirit world through those mediums to you. And we can start looking at even publishing those and printing those messages out as a if you like, as a book or a heap of a resource of messages that can be used to help people through their emotional condition. The other thing that we'd like to do in this process is to, if mediums have more clarity, what we can start doing is teaching spirits. And one of the biggest problems that faces a celestial spirit is that it's very, very difficult for them to connect emotionally to a person in the first to sixth spheres. Due to lots of emotions that exist in those persons in the first to sixth spheres. And so they find actually, the celestial spirit usually finds a lot more assistance if somebody on Earth can help those spirits and then get at least a connection or a communication going between those spirits and celestial spirits. So we could actually finish up helping large groups of spirits in the spirit world moving from the first sphere onward to other spheres in the spirit world. Now, that obviously has a flow-on effect onto the Earth. Because the flow-on effect on the Earth is that many spirits in the first sphere are heavily Earth-bound or very interested in what's going on Earth. And they highly influence what's happening on the Earth. And so if these spirits could actually move into newer conditions and more happy conditions,
they would be less frequently influencing people on Earth in a negative way. And that has a very, very powerful effect on the Earth. So I've actually at some stages spoken to groups of 50,000 to 100,000 spirits at once. And of those 50 to 100,000 spirits, often 80 or 90% of them get on the divine path from that one discussion. So that's how effective it can be in the spirit world to actually help people get onto another path of progression and actually help them actually experience more bliss. You see, here on Earth, the problem we have often is that we're not easily convinced, are we? And because we aren't in the spirit world, we can't look down on the Earth and see all of these things or all of these truths. So the thing that I've been teaching you the last year, many of you still have sort of doubts about them and so forth, because you feel that many of these things can't be verified. Now that problem doesn't exist for a spirit. For a spirit, they can go and verify almost everything that I've actually said in these classes. And so that makes it very easy for them to investigate truth. It also makes it very easy for them to, if they are open-hearted and they have a humble spirit, to actually take on new truth and investigate that. And to investigate it with far less blockages to the process of investigation. So you are actually capable, all of you who are mediums already, are actually capable of helping huge amounts of spirits. Huge amount, and if you can think of spirits as people in the spirit world, you can help huge amounts of people with very little effort. So it's a very, very effective way of assisting the changes that are going to occur here on Earth. And that's one of the reasons why I'm very interested in helping mediums develop their gift. And also helping healers develop their gift. Because both of those methodologies are actually relationships between spirit persons and ourselves. And in the end, what is going to happen, and this will happen over the coming years, is that spirits will mingle with us here on Earth. Once we're getting to an emotional condition where that's able to be done without somebody wanting to cut them up and experiment. On them. And what will happen is this will happen very, very frequently. And so we will actually have a discussion like this where 5 or 10 celestial spirits will come and have a chat with you. Right? So that's the kind of thing that will happen in the future. Now that can't happen at the moment because of the general feelings and emotions that most people have towards it occurring. And also the needy emotions that are also occurring here on Earth regarding getting help from the spirit world. That speaker keeps being lost. That speaker is still having a trouble.
Ahora la persona, el comentario no aparece en la transcripción, no se oye tampoco mucho y habla de problemas con los micrófonos también y cosas así. Is there any way to fix it? Not really. Not this way. So does everyone understand what the motive is, I suppose you could say, of doing all this? Now, some of you are actually interested in mediumship or interested in healing and may have even been told from a medium or a psychic that you have these healing abilities and you're not aware of how to use them. And you're not aware of what will make them stronger. And so some of you who may not be fully in the space where you can communicate with spirits at this point would be very interested in developing that gift as well. And so what is going to be happening over the coming year is we're going to be having a session every month to help those people who want to develop mediumship skills and also healing skills. Now, there's going to be sort of like a program, if you like, which we'll be doing down the track, which will help you work through the issues emotionally that prevent you from utilising your skills as much as you could possibly use them. And so that's one of the goals too over the coming year, is to actually help a large number of people. And again, it's all dependent on your desire. So don't come along unless you have this passionate desire to do it. Does that make sense? So these things are just being offered to you so that you can develop your own skills. So that being said, what I'd like to do now is just talk about the laws of rapport, the actual spiritual laws that govern communication between the spirit world and between us here on Earth. Now, this material hasn't been presented very much at all on the Earth. In fact, a lot of the material I'll be presenting today hasn't actually been presented on Earth in the format and the information hasn't been available. And the reason why this is because there is so much misinformation. And that's the problem with this whole process. There is so much misinformation that many of us go along, and many of you may have gone along to a psychic or a medium and felt like you didn't really get much out of it at all. Who's felt like that at times when they've gone? So, yeah, half to 3/4 of the audience. And then other times you go along to a psychic or medium and you come out feeling, wow, that was quite impressive. You know, what happened there? How many of you have had that experience where you've gone along to one? All right, almost the same amount of people. So how does that work? How does that work, that you can go along to many and not be very impressed at all? It doesn't seem like you're really getting much information. And then go along to others and get some really important information that's been really powerful for you. The other thing that often happens too is that we have this thing going on when we go to a psychic or medium where we feel almost glorifying of the psychic or medium because of the ability that they have. This happens very often. And so then we become very sensitive to anything that's said, and we start feeling that everything that's said must be true. How many of you have felt that going along to a psychic or medium? Quite a few of you, right? So the question then becomes, well, is it all true? Well, of course, over time, after we've gone and we come back and over the following months or years, we see sometimes, well, that wasn't true. Or we see, oh, well, part of it was true, but another part of it wasn't true. So why is there this seeming inaccuracy?
You know, if the person was talking to a spirit, surely it's just like a communication that we're having. And if that's the case, then I'm saying something to you, and if that thing is repeated, surely that's enough. That would be the truth of what that person is feeling. And why would I then assume that communication is all the truth, for example? And why would I then assume that it's actually God's truth, for example? So there's lots of emotions that are involved in this process. Now, for that reason, mediums have a lot of power. And also, with all powerful gifts, a lot of responsibility. You see, there's a lot of responsibility in the sense that they can use their gift for good, or they can use their gift for evil. And in fact, they can actually use their gift in a manner that they're not even aware they're using it, that that's actually harming people. O sea, pueden usar el don de tal manera que ni siquiera son conscientes de que lo están usando en realidad dañando a la gente. O sea, sería mejor, yo creo, de que lo están usando. And so it becomes very important for us to understand that the gift that we have is a gift that needs to be used wisely, just like any other gift that we would have. And that we can damage people with this gift, or we can assist them with the gift. It all depends on, firstly, our motive and our knowledge and our understanding. And you can damage someone without even knowing it, can't you? But there's been many times in our own lives, haven't there, in the day-to-day interaction where we've said or done something that we didn't think would have such a powerful effect on somebody, and yet they've gone away and acted upon it and felt damaged by it. And so the problem with the mediumship gift is that it can also be a conduit for spirits to actually damage people on earth. And that's another problem that exists with it. So that all being said, it's very important to understand the gift. Now, you remember yesterday during our discussion, right the first half of the discussion when we were talking about the law of attraction, many of you were feeling really sleepy and tired and detuned. So many of you here were feeling those feelings. And that was the reason why, was that there was a whole group of spirits who, when I began the law of attraction discussion, and I was talking about all of the powerful effects of the law of attraction on us, and the fact that their location in the spirit world was totally dependent upon their own soul condition and the law of attraction. And when I had that soul condition discussion yesterday with all of you, there were lots and lots of spirits who became very, very depressed. And the reason why they became so depressed is they came to a realization that the reason why they're in certain location in the spirit world is because of their soul condition. And then, of course, where do you go with that? You want to know straight away how to get rid of this soul condition that created your attraction, you see. But they were becoming very frustrated with me because sometimes I'm a little long-winded with my explanations. And so
so it wasn't until about halfway through the discussion when we started talking about, you know, the emotions and how to release the emotions and how you can release and grow soul conditions through that, that the feeling began to lighten for all of us. Now, can you see that that group of spirits actually heavily influenced all of us during that discussion, right? And very few of us were aware of why we were feeling like we were feeling. And the truth is that spirits are constantly influencing us. Every single one of us has more than one, and usually many, spirits surrounding us that are constantly attracted to us and constantly influencing us. Now, of course, if you are a person who's known to be a person who can communicate with spirits, how many more spirits do you think are surrounding you? And this is why many people who have the gift of mediumship are hassled constantly by spirits. Right? And so they feel under a lot of pressure, and they feel a lot of, you know, they can't even sleep many times because they're constantly hearing voices all through the nights, and it becomes very difficult. And it's important to understand why all of those things are happening. So what happens for many people who are mediums in particular is they want to turn off the gift. Right? So many of you here have had that experience. So, where you've felt these impressions come and you've had people talking to you, and then you just, all you want to do is get away from it because it feels very, very hassles you constantly. So obviously the spirits that are connecting to you in those situations are not high-level spirits, are they? Because if they were, they wouldn't be hassling you constantly and keeping you awake all night. Más que molestar sería seguramente atosigar. Aquí con la comodidad esta del traductor automático nos volvemos un poco vagos y tontos a la hora de buscar, porque yo cuando traducía sin tanto traductor, pues a miras ahí, están atosigando y atosigando. Seguramente sea mejor. That would actually be this demonstrating love. And so what a person then goes down the track of saying to themselves is, why do I get hassled by these low-level spirits all the time who are causing me all of this, you know, sleepless nights and damaging relationships and all sorts of things in my life? And so it's important to understand what is going on for those and in those situations. So what we want to do firstly is just remind ourselves about the soul. So the soul is, so here's my soul, my spirit body, and my material body. What is the soul? It's your passions, desires, intentions, emotions, memories, experiences. So it's got intelligence as well. So it's all of those things. That's your soul. This is your soul. Now, yesterday when we had the discussion about the soul, and we said we described soul condition, and soul condition was the sum total of all of those things wrapped up together in terms of how much love there is in every one of those. So for instance, if I have a desire, any desire whatsoever, the thing that how that determines my soul condition is that if that desire is harmonious with natural love, then my soul condition will be a bit higher than if that desire was disharmonious with love. Does that make sense?
And if that desire was harmonious with fear and hatred and all those other kinds of emotion, then obviously my soul condition is going to be quite low. So can you see how we can have a desire? For instance, let's look at one desire, the desire for sex. It's inbuilt within us, right? Now that desire is there inbuilt within us. How we use that desire can be completely harmonious with divine love, or it can be totally, almost in complete disharmony with love at all. Can you see just that one desire, how our soul condition may range between that great variation, if you like, of harmonious or at one with God with that desire, or totally disharmonious and totally out of harmony with all of God's laws with that desire. Now, that's the issue that we face when we're talking about mediumship as well, so we'll look at that issue. But it's important to understand that the soul is the thing of importance. It's your soul condition. Remember we said yesterday, your soul condition governs all of your law of attraction. For a medium, it's the soul condition of the medium that governs all of your law of attraction. For a healer, it's the soul condition of the healer that governs all of your law of attraction. So that means if you're a medium and your soul condition is very disharmonious with love, you are going to attract large groups of spirits who are also in disharmony with love. And that is going to influence you greatly. Can we get mic, Chris? Thanks, mate. Genders. Does that mean then, if I am repentant in my journey, recognising where I'm at in soul condition, with those spirits that are attracted to me, that I'm very aware of, there are hundreds of them, in my repentant state, does that then help them to feel repentance? My communication and my desire to go to God, is that then imparted to them as well? Not automatically, because in the end, a spirit has its own desire. It has its own free will. So many times what happens is we may be working through an emotion as a person on earth, and a spirit may be connected with us just because of that one emotion. So let's say the emotion is one for yourself, rage. All right, so there's a rageful emotion inside. Well, let's pick murder. Because there's lots here. So there's around me because of that murderous tendency. That's right. Hundreds of them. That's right. So the emotion inside of you is one of, feeling so rageful that you're almost willing to go and commit a murder. Does that make sense? And that in itself will attract a group of spirits who have murderous tendencies. Now, they won't look at the rest of your condition. So they won't, unless they have a pure heart, they will not look at the rest of your condition. So in other words, what they see when they look at you often is they're looking at your spirit form more than your material form. And what they'll see is this huge amount of anger and rage in you, right? And so what they see it as a colour. And they know that anyone with that colour, they can connect to an influence. Does that make sense? Well, in the case of murderous tendencies, it's like a bright burgundy red, but it also has shapes of arrows and everything coming out of it.
And so you will see, the spirits will see that colour and shape and know that they may be able to influence a person in that condition on earth to actually commit murder, even if that was their desire. So is it like a parasitic type of Yes. attraction? It's like a parasitic attraction. So a person who's a medium is also subject to these attractions perhaps even more than the average person. Because not only can the spirits see that emotion within the medium, but they also know through their communication with the medium that they can communicate thoughts and feelings to the medium that might enhance that emotion. Yes, they do. And that's what happens with you quite a lot. So the key within yourself is to actually deal with the core emotion. We'll talk about that later in the session today. So everyone understands, though, that the soul is the key factor here. Always the soul is the key factor with communication. So no matter how good a medium I am, and many mediums are born with the ability because they don't have the injuries that prevent them from exercising that particular ability. All of you are capable of mediumship. All of you are capable of spirit communication. But some of you, just like an artist or a musician or some other kind of talent, have the talent from the time you were born. Does that make sense? And others of you will develop that talent over time, just like a person who learns the piano develops that talent over time, but a child prodigy knows how to play it by the time they're 5. You follow me? So many of you who are mediums have been aware that you're mediums right from a young age, and you can remember having communication with spirits, and you thought were your friends, and some of them looked ugly, and some of them you were afraid of, and some of them you were so afraid of that you turned the whole thing off, you know, and so those kind of things happen quite regularly. Others of you have become mediums because of your condition slowly increasing and your awareness through perhaps some New Age philosophies and so forth. Your awareness has become more open, and so you become more open to spirit communication. Whatever way that's occurring, understand that it's your soul condition that determines what spirits are going to be attracted to you. Now, of course, if we have a very, very good soul condition, it does not mean that we're only going to attract spirits in good soul condition. What it means, though, is that we have the ability to determine inside of ourselves whether a spirit is in good condition or not. And we have the ability to know whether we need to help that person or whether the information coming to us is actually going to help people on earth. Because obviously, if the information coming from the spirit is higher than our own condition, then it's going to help me. If the information coming from the spirit is lower than my own condition, then it's going to harm me. Does that make sense? And so I'll be far better off trying to help the spirit in that situation rather than allowing that spirit to help myself. And so after a while, what happens is that your own soul condition, you will start to be able to feel when a spirit is actually more harmonious with love or disharmonious with love. And that will be very, very important for your own progression. So how do we actually tell what's going on in terms of these connections? And this gets to the subject of hierarchy of truths.
So in the handout that I've given you, notice that I've listed a hierarchy of truths. The first set of truths that a spirit can communicate to you or help you with is what I would call the physical. Or you could also call it maybe the scientific truths. And now for a spirit who's passed, a spirit in any condition can investigate scientific truth. So you can be in the depths of hells and have a scientific bent, just like you would perhaps when you're on Earth, and you can investigate lots of physical and scientific truths. It's quite simple because you can go from place to place as a spirit world, in the spirit world, and experiment. You know, scientists here on Earth, what they do is they create experiments trying to satisfy truths. They're looking for truths in the natural universe. And in the process of doing that, what they do is they create an experiment and they use that experiment to validate or support their evidence for that particular truth, don't they? And that's a general scientific method that is carried forth and enhanced in the spirit world. And a spirit in any condition can do it. So, if a medium is receiving truths about the physical earth and scientific truths about the physical universe, then obviously the spirit doesn't have to be of high development. And yet sometimes we become so engrossed with the truth, the physical truth that we didn't know, that we think that spirit must know lots of things, and they do know lots of things you don't know here. But they might still be in the first sphere of the spirit world with some very, very core damaging emotions that they're not even looking at because all they want to do is investigate physical truths. So the lowest form of truth that you can receive as a medium is actually physical truths. That refers to events as well as actions, as well as future events, as well as, you can just keep on adding to that list, couldn't you? So how many of you gone along to a medium and Uncle Fred comes along in the mediumship and he tells you that in a few days' time something's going to happen and you need to make this decision if it's going to work for you? Now, sure enough, in a few days' time, what he said would happen happened. And what did you think? Wow, that was amazing, right? But it's really easy for him because he's in a state where he can look in the physical state. He's not governed by time, so he can look forward and beyond back. He can see more of the conditions of people around you and know what they're thinking and when. When they're deciding to think, when they will do it, and all those kind of things, he can come up with all those things and tell you the event in advance quite easily. Particularly if it's only a few days away. And he can describe it to you. Now, how did that help you develop in love? That's the question I have. Didn't help at all, did it? Did it help you develop your own free will? Aquí dice libre albedrío, no dice voluntad a secas como lo solemos traducir muy literalmente para ser homogéneos, y que eso es el trabajo que muchas veces hay que hacer con el traductor automático, de irle corrigiendo a él para que tengamos una homogeneidad, para que no haya equívocos lo menos posible. Y aquí ha dicho libre albedrío, te ayudó a desarrollar. Bueno, es un poco anecdótico, pero que lo sepamos. Probably not. In fact, you became reliant on the spirit telling you, so that's probably harmed your free will more than anything.
And how did it help you with regard to getting to know God? Well, not at all. Did it help you become reliant on somebody or reliant on yourself? Well, reliant on him, probably. Can you see what's happening? We become seduced by the fact that it was true. But it's really, really easy for him. It doesn't matter what condition he's in. It's really, really easy for him to present these facts to you. So, for that reason, those truths, and they are truths of the physical and scientific universe, and they are truths of your life. But those kind of truths are less valuable, if you like, for your soul, because they only have a physical effect, and many times have a damaging effect on your soul in terms of developing your free will or developing your love and so forth. So those are what I would call the lower truths, the lowest kind of truths, in fact, that you could actually receive. Then we go on to the very fascinating area, generally, when we progress as a medium, into what we call the metaphysical. Or you could label it the spiritual universe. So it's the physical matter of the spiritual universe. So as I've described, every sphere that I've mentioned is actually a universe in itself. It's a dimensional space. It has physical matter in it. And that physical matter is able to be investigated particularly when you are a spirit. So it's very, very easy again for any spirit in any location of the spirit world, from the first sphere upwards, to actually involve himself in metaphysical investigation, and therefore transmit those truths through a medium to the earth. This area becomes very fascinating for us on earth because we start understanding a wide variety of things in the spirit world that are occurring. But the problem is that it's only dependent upon the condition of the spirit who's presenting the information to you. So if that spirit exists in the first sphere and he's never ever existed in any other sphere of the spirit world, he will present a life to you which may even mirror or very closely resemble the life that you might experience here on earth. How many of you have read Life in the World Unseen? It's quite a good channeling. It's on the CDs. It's really worth reading. But again, channeled by a spirit who's existing in the first sphere. And many of you have read the one that I sent out recently by James Sherwood, Postmortem Journal. Many of you have read that? All right. That is D.H. Lawrence of Arabia's experience in the spirit world and passing. But when he gets right to the end and he's explaining about reincarnation and explaining about all these spiritual concepts, he's actually explaining them from a first sphere perspective. Now, you wouldn't know that, would you, reading it initially? You think, wow, this is pretty good information, and it feels resonant, because obviously there'll be spirits with you who feel resonant with it as well. You get little tingling things as you're reading, and that's the little tingles from spirit world, you know, when they're telling you that I agree with this and I agree with that. You think, yeah, this is sounding pretty good, right? But in reality, the material is from that first and second sphere location in the spirit world. And almost all channeling that exists on Earth today has come from those two locations, the first or second sphere. There is very little channeling that has come from spheres higher than those two locations. And the reason why is that there are very few mediums on Earth who are developed enough to receive information of a higher degree of love than those locations. So the metaphysical, again, very fascinating area that we can receive lots of information about as a medium, but again, it can be highly distorted when it comes to truth, because it's to do with the scientific investigation, and the scientific investigation is usually one of experimentation. It's not one of knowing for sure. And you can see this on the Earth too, can't you? Like years and years and years ago, right in the Dark Ages, they thought that the sun revolved around the Earth, didn't they?
And from the Earth's perspective, that's exactly what it looked like, doesn't it? Right? But then when they start investigating the planets and the relationship of the planets to the sun, then they started realising, and this is how, you know, the first telescopes helped in this process, of realising, oh, hang on a second, no, the actual Earth revolves around the sun. Now, there was a huge outcry when that came out. The man who actually, who was it? It was Galileo was put in prison by the Catholic Church because of his findings, and he stayed in prison for many years as a result. Right? So why was that? Because man wouldn't accept what seemed to be the most logical thing. So now, if I had passed as a spirit, obviously I can investigate that far more thoroughly, can't I? And I can see whether that was the truth or not. And I can present that truth to the Earth through a medium who's versed in it. But how does it help people on Earth? It really only helps them understand science, doesn't it? It doesn't really help them understand anything about themselves, anything about love, anything about developing the soul, anything about growing infinitely, anything about the spirit world and the progression, the law of attraction, the law of compensation, the law of desire, any of those things. None of those things are even discussed in that entire process, are they? So how important is this information really in the end? But for our soul, it's not very much importance. In fact, yeah, most of the time it is a sidetrack. Something that is sidetracking our soul, its development. Then we get another set of information, and now we're starting to get to more deeper things. We start getting to moral truths. Now, moral truths are what I would call information that starts to affect the soul now. So before we've covered the physical truths and the spiritual truths, and they affect the physical really, but the moral truths start affecting the soul. And what do I mean by moral truths? Well, here's a moral truth. If you murder, you are out of harmony with love. That's a moral truth. And if you're even more developed, you will receive this message about murder. If you even think of murdering, you are already a murderer. That's a moral truth too. And that's why in the first century I said that a man looking at a woman so as to have sex with her has already committed adultery in his heart. Right? So these are moral truths. Now obviously if I'm okay with adultery, I'm not going to receive a moral truth about adultery, am I? If I'm okay with murder, I'm not going to receive a moral truth about murder. There are many people on earth as mediums who justify murder as, you know, the conflict between good and bad, the yin and yang concept, right? And so they go down the track of saying there's no bad and there's no good. In other words, there is no morals. And those mediums can't receive information about morals as a result. And yet there are many, many spirits in the spirit world who want to transmit information about morals because their morality when they're on earth has deeply affected their condition where they are now and what's happening to them right now and how much pain they're in right now. Does that make sense? Can you give an example of that? In what way? Morality. All right, yeah, certainly. There's a pageant message that's worth reading. It's about a man, it's in the 1800s, and I think I might have mentioned him before. A man who, when he was on Earth, he used to collect rabbits from the wild for scientific experiments. So he'd collect all of these rabbits, he'd get them alive, and he'd take them in to scientists, and they'd cut them up alive most of the time, and experiment on them, you know, looking at organs and looking at all those kind of things, for the progress of humanity, if we can call it that, right?
And then some of those rabbits also got used in experiments with regard to things like perfumes and so forth, right? Now, when he passed, at the time before he passed, he felt that was fine. He felt there was nothing wrong with that. But when he passed, the law kicked in, where he became very, very conscious of the law of compensation, about the fact that he caused the destruction of many, many animals and caused a lot of pain in the process, both in the animals and in the people who were giving the animals to. And so this moral law kicked in, the law of compensation, exposed it to him, and he came to James Paget wanting to know how to get out of it, like how to progress, because he felt really bad. His conscience, which is the disparity between the truth and our own actions, kicked in. And when that kicks in, it starts kicking us generally. And so that's what started to happen for him. Now, he was not aware of that moral law before he passed. But he also would have been very, very happy to let lots of people on earth know to be aware of that moral law. Does that make sense? Because it would prevent all of their pain when they passed. And it would prevent a lot of pain happening on the earth as well. Does that make sense? Jen? Okay, so If we do the mic. this is a very strong influence. His name is Morgan. He wrote his story down. He then interacted with Joseph Smith and started the Mormon Church. Yeah. And his grief is profound. Yeah. Many hundreds of thousands of spirits are trapped between first and sixth sphere and can't move forward, and his sense of Because he has huge amount of grief because of his teachings being responsible for their condition. And there are still people on the earth too today. Promoting that. Organization trapped, and he comes to me and begging for Yeah, there's a lot of grief in him. He wants, what he wants is a medium who's able to channel what he now knows. What the difference between what he channeled to Joseph Smith and what he now knows. And that's what he would like to do. And this is part of the problem, is when we start teaching things on earth, and most of the teachings on earth come from spirits, you see. So Joseph Smith is said to be the founder of the Mormon Church, but in reality, it's the spirit who's the founder of the Mormon Church, who channeled this material to Joseph Smith. Does that make sense? And so that spirit bears the primary responsibility for the creation of any falsehood that Joseph Smith channeled. Joseph Smith be aware that he was spirit influenced? Certainly, yeah. Yeah, and he has the same grief. Yeah, because he now sees the things that he was doing on earth as well. And so it's very important for these spirits to start learning about the ways to progress in the spirit world. The focus of this discussion, though, is more about how we can assist them and what's going on with their lifestyle condition. So I would like to have another discussion where we're really focused on the spirits themselves and helping them spirits. And in fact, that is some of the things we'll be doing in these sessions that we plan for the future is actually sitting down and actually helping these spirits through their emotions, so that they can work through their emotions about their condition. And so I know that that's a bit frustrating for both those.
spirits, but if we can have this focus, because what we need to do is get lots of mediums first on earth who can help them. And once we've got that, then obviously these spirits will get lots of help. Now, does that make sense though? What happened with regard to many of these channelings that came through is that they've affected hundreds of thousands, if not millions of people on earth. And therefore, every single one of those people who pass with a belief system that is either harmonious with love or disharmonious with love. Now, many of the belief systems are mostly harmonious with natural love, but very few are harmonious with divine love. And so once these spirits learn about the divine love path, which many of these spirits have, they still have huge amounts of grief to work through and allow themselves to work through about the actual process that they were involved in, influencing so much pain on the earth. And that's the thing that we need to bear in mind, is that even from a moral perspective, teaching the truth has its benefits, but teaching falsehood has huge repercussions, not just for the medium or the spirit, but also for the people that are influenced by their teachings. So it's a huge repercussions. Now, again, we can get out of any of these conditions and we can progress from any of these spaces. So all the spirits who are concerned about that need to realise that we can get out of these conditions and progress from those spaces by just a willingness to experience the emotion of it all. Just the same as here on earth. Does everyone understand how morals are a bit more important? Can you see how it's a bit more important to start channeling the truth about morality? Because it has a huge effect, not just now, but also in your life in the spirit world. It will actually, your morals will determine whether you arrive in the first sphere or in the second or third or fourth spheres in the spirit world. Just your morals will determine that. Okay, so there's morality. That's the next highest level of truth. That is one type of truth that the earth badly needs to hear and still has a lot of trouble with on the earth. Now, the next highest level of truths are all to, and morals come under this label, the laws of natural love. So let's just call them the laws of natural love. So the next highest truths that you could actually receive and give to the earth or communicate are these laws of natural love. Now, the laws of natural love involve things like morality, but they also are much wider than that. They involve things like the law of attraction that I was teaching you yesterday. That's a law. That's a natural love law and a divine love law. It incorporates both, but it's a law of natural love. It's one of the laws that God gave. The law of desire is another one. Right? The law of rapport that we're going to speak about in a minute is a law of natural love as well. A lot of these laws can be communicated from spirits to people on earth. However, the person on earth has to be in the emotional space and the belief space and everything to be able to receive them. So if they are in a very good condition in natural love, they'll start being able to receive those laws. So you can say those are the next highest. The highest truths that you can receive are really the laws of divine love. The reason why they're the highest truths, aside from it perhaps being quite obvious, the fact that you're receiving love from God to a point of oneness with God, so the fact that it will create huge amounts of bliss, is that the laws of divine love are the laws that are the highest in the hierarchy of the universe. And those laws control every other law. And in fact, every other law is subservient to these laws.
So when you learn these laws, you automatically learn the other laws. You don't even have to learn the other laws. They come to you automatically by just learning these laws of divine love. So the divine love laws also have the benefit that they are everlasting. They will affect the progress of your soul eternally. So when you learn, like, isn't it great learning something and know that you're going to use it for the rest of your life? Like, how many of you felt that when you were learning something that you might have learned through your life and you realise, wow, I'm going to use that the rest of my life. This is so powerful. Right? And it's a lovely feeling, isn't it, that enters you when you have that feeling. And the laws of divine love are those laws. All those laws are the laws that will influence you for the rest of your existence. And that's why they're the most powerful laws. And that's also why they're the most powerful laws to channel. They're the most powerful truths to channel. The problem is that to actually hear any of these laws, the person who's receiving them needs to already have divine love in their soul. You follow me? So it's going to be very, very important for the earth to actually receive more of these laws. But to do that, there's going to need to be mediums who are developing themselves on the divine path, and not what they think the divine path is, but rather what the divine path really is. Because there's a lot of mediums who believe they're on the divine path and actually on the natural love path. So they're the highest possible laws. So can you see the hierarchy? And can you see how it would affect your communication with spirits? Now, if you're receiving constant barrage of just mundane things, then you know straight away what kind of spirit is being connected to, don't you? If you're receiving more of a barrage of influencing you morally, then you know that maybe the spirit is a high spirit. If you're not receiving a barrage at all, then you know that's probably the highest spirit. Because the higher spirit would never barrage you or, be overt in their influence of you, trying to control you. And so you know that it would be a higher spirit. Because a higher spirit, one of the laws of divine love is a law of free will. And a higher spirit will never want to influence your free will negatively or positively. They'll just want to tell you the choices you have and allow you to make the choice. So they're the higher spirits. So can you see how just knowing the hierarchy of laws, straight away you can also determine what kind of spirit you're talking to? However, from an intellectual perspective, that all sounds fine. But do you know that a person on the first sphere can just start using all of the terminology of a seventh sphere spirit? And if you can't feel their emotional condition, you won't be able to tell the difference. So it's like somebody reading up on divine love, learning all the terminology, who's a murderer, coming inside of here just for the point of view of wanting to knock off a few of you, and actually using these to create connections with you. That's a spirit can do that. And a person on earth could do it too, true. Of course, I don't know why they probably want to do it, but they could do it. And this is the problem for all of us, is I can tell you all the hierarchical laws of the universe and how they all work and what kind of truths are the highest truths. But if you can't feel the emotional condition, if you can't feel the soul condition of the person connecting with you, you can receive all sorts of information from people masquerading as the people you're thinking you're talking to.
Now, right at the moment, there are literally hundreds of thousands of mediums on earth talking to Jesus. And the majority of them have no conversation with Jesus. They're actually talking to spirits who are masquerading as mediums. The reason why those spirits want to do that is because straight away many of them will listen. And straight away a rapport can develop. Does that make sense? And this happens with my mother Mary, it happens with and other spirits all the time. There are literally hundreds of thousands of mediums being deluded because they can't tell the soul condition of the spirit talking to them. And when the person just uses the terminology that connects, so like for many of these spirits, all they've got to do is read the Bible, which by the way you can do in a few seconds in the spirit world. You can remember everything. And then I can just reuse that terminology over and over again with whomever I'm connected to. So I could go along to a person who's a really devoted Catholic, for example, who's a medium, and I could present myself as Jesus. Start talking to them using the terminology that I read in the Bible, and is that person going to be able to tell the difference? Well, if their soul condition isn't higher than the spirits, they will not be able to tell the difference. So can you see what's going on for many? So all the laws are great. Knowing them here is great. But it's only when we start to feel them emotionally it's only when you have the ability as a spirit to feel the emotional and spiritual condition, the soul condition of the person communicating with you, that you will be able to know the difference. Now that's a very important piece of information to know, isn't it, as a medium? So in other words, if I refuse to open up myself emotionally as a medium, I will not ever be able to tell the difference of someone who's masquerading as the person or actually the person. Now I've had many conversations the last 5 years with mediums where they have not been able to tell who they're actually speaking to. To give you an example, I had a conversation with a lady in the USA, and she had two spirits come to her. They called themselves Peter and Gabriel, the Apostle Peter and the Archangel Gabriel. And this is actually written down in that reincarnation information that I presented. And they presented themselves as Peter, Apostle Peter and Archangel Gabriel, because it meant that she would listen to them. And they presented a lot of very good material on the natural love path. So they weren't malevolent spirits, they were actually, I felt they were in the second or third sphere of the spirit world, on the natural love path. And the reason why they allowed her to continue in her belief that they were someone that they weren't was because they wanted the rapport with her to teach these truths. The way they looked upon it was that their desire was pure to teach more moral truths on the earth. And so what they did was they allowed the medium to continue in her belief rather than telling her the truth. Now, when we had the discussion, and I said, well, actually, they're not the Apostle Peter and the Archangel Gabriel, she actually confronted them about that, and they admitted to her that they weren't. Now, if you've been channeling the spirit for 5 or 6 or 7, 10 years, who we've said to be one person, and then you find out for that 5 to 10 years they've been lying to you, or not so much lying to you, but just not telling you the truth, how would you feel? Well, she felt quite upset.
Now, what I tried to do was encourage her to try some experiments, which she did try, and they did too. And eventually what happened is these spirits got onto the Divine Love path. Now they were in a much better condition. But because she was so affected by the fact that they'd lied to her, she didn't want to talk to them anymore. And after lots and lots of encouragement, I still am not sure whether she's talking to them or not. Vale, ¿qué te parece si descansamos aquí? No sé si estás viva. Antes he intentado mirar, pero no sabía si los ruidos eran de... Y no ha accedido. Sí. No, cuando vi que miraste... No. Cuando vi que miraste, noté que mi micrófono se había activado. Cuando estaba hablando del experimento de los conejos, Ajá. a mí se me paralizó la imagen, pero me di cuenta que era mi señal. En un momento dije, salgo, seguramente voy a salir de la llamada. Jesús me quedó estático y avanzaba el relato. Pero no te dije nada porque fue una fracción de segundos, pero aparentemente en esa mini desconexión que tuve, que es lo que suele pasar cuando reconecto, es que no me fui del todo en ningún momento. Cuando reconecto, suele hacerlo con el micrófono abierto. Yo no me di cuenta que cuando veo que vos mirás, que es lo que sueles hacer cuando percibís ruidos, entonces cuando veo que vos desplegás eso como está ahora, yo cuando veo que lo haces me doy cuenta que sí había abierto el micrófono, pero no fue mi intención. Sí, y ahí lo cerré. Y qué raro, porque no me aparece en la llamada, le doy aquí y el micrófono, yo siempre lo puedo silenciar. Y ahora con razón no me silenciaste vos. Claro. Yo no puedo a ver en detalle todo lo que haces, vi que desplegaste el menú, entonces dije, ya. ¿qué pasa? Recién ahí vi, sí eran míos los ruidos, era de acá. Pero sí, está muy bueno hacer una pausa, es muchísimo, ¿no? Todo lo que comenta. Y sobre todo, aclarar, habría muchos puntos que aclarar. Sí, mucho. Y si es que con todos los talleres merecería la pena hacer una sesión como la que hacíamos a veces de repetirlo leyendo entero, pero solo leyendo. Claro. Y en este hay algunos puntos, aunque sea todo muy simple, y muchas de las cosas las conocemos, pero hay algunos puntos que se sobreentienden cosas y no sé qué. Es raro. Sí, sobre todo pensando en beneficio del oyente, decía Jesús, a veces y me gustaba eso, ¿no? Pensando en el otro o en la otra persona que va a poder, bueno, obviamente que tiene que ver con su deseo, como ya lo vimos, con realmente hasta dónde va a profundizar y la conexión que sienta, el resonar. A mí me interesa mucho. Una consulta así como transversal, digamos, ya está, yo digo, o me perdí en la información en el registro, o ya está hablando de la ley de vinculación tácitamente. O Claro, sea, ¿ya estamos hablando? Claro, ves que no es un discurso donde, venga, te voy a... Ley de vinculación, como pasa con ley del deseo, como pasa... Vamos a hablar de las verdades en torno a los hechos, que casi es redundante, verdades y hechos de la comunicación con espíritus y la relación con ellos. Entonces, pero para que no entre todo en el ámbito de confundirlo con, vamos a hablar de las relaciones en general, o sea, para demarcarlo, de repente usaba esa palabra rapport, que supongo que estará en los mensajes de Paye, también la habrán utilizado, ahora no me acuerdo. Y para distinguir, para particularizar, digamos, es decir, igual que, por ejemplo, para la ley del deseo podrían haber utilizado, en vez del deseo, que es una palabra muy común, pues algo diferente para marcar ahí. Y entonces eso, utilizan ahí rapport
que el traductor automático propuso compenetración varias veces, pero me parecía que no mola nada esa. Yo había traducido por vinculación alguna vez ese rapport y bueno, pues digo, pues vinculación y ya está. Aunque también estaría bien dejarla en inglés tal cual. Porque además eso les viene del francés directo, que los franceses hacen esa misma, hacen una, creo que parecida distinción entre relación, ellos tienen una palabra igual equivalente, relación y rapport. Y es que el inglés, Sí. la mitad del inglés viene del francés, del inglés actual. Y eso, es muy interesante que haya elegido para marcarlo. No sé muy bien, pues fíjate que muy importante eso, ¿no? Que a lo mejor es lo que ibas a comentar. Marcar un ámbito más amplio que el de normalmente cuando hablamos de relaciones humanas. ¿Qué te parece entonces? Eso es súper importante. Totalmente, sí, sí. Sí, si bien es como que se puede básicamente entender como una comunicación, porque son personas, lo dejó claro, son personas, son como nosotros, pero sí el contexto, las condiciones y todo lo que se abre en ese espacio es súper importante. Sobre todo lo que yo siento, por ejemplo, en mí espiritualmente ahora, esa cosquillita que él mencionó, o sea, todos estos indicadores de que ahora que poco a poco estoy empezando a reconocer, yo no tengo esas experiencias de las voces así explícitas, pero sí es muy interesante enmarcar justamente, o sea, abrir este contexto porque suceden un montón de cuestiones que realmente desconocemos y justamente porque desconocemos y además de los bloqueos no queremos conocer, están sucediendo y se benefician, ya sea para en armonía con la verdad o no, pero eso siento yo que hay como un espacio ahí más amplio que como estamos resistiendo sucede igual porque sigue sucediendo, pero no nos involucramos conscientemente, claro. Sí, claro, porque fíjate que es como un ámbito muy a apuntar hacia él de forma muy importante por lo que has dicho, porque no nos damos cuenta, pero ya involucra el libre albedrío. No es como cuando hablamos de la ley de atracción o la ley de compensación, que parece que las leyes superiores de responsabilidad, deseo, pues están más por encima, por así decir, así hablando un poco a la ligera, ese tema de la voluntad de las personas, las relaciones de las personas, como se ve afectada el alma, digamos, de una manera más personal, es como muy importante separarlo. Claro, porque no puedes decir la ley de atracción particularizada a qué espíritus atraemos, ¿no? Porque está nuestro deseo también ahí, esa responsabilidad asociada. Claro, sí, sí. Y yo lo que percibo, Iván, a lo que dice él, en algún momento en la Tierra, al principio dice, estamos en 2009, en este momento en el que él hable este discurso. Y digo yo, cuando él se refiere que va a llegar un momento en la Tierra que esto va a suceder como, digamos, no sé, como preparándonos para ese momento, como los cambios físicos en la Tierra también, de alguna manera, haciéndonos conscientes de que este recurso va a ser algo, no sé si es la palabra habitual, ¿cómo lo dice? Como que va a suceder, no sé, no me quiero poner una palabra, porque Sí, no, como frecuente. va a suceder en algún momento y Lo que, a lo que te quería decir es, ¿qué diferencia hay, sentís vos, entre lo que él está contando que va a suceder y lo que ya está sucediendo? no, porque no te acuerdas que vimos, o sea, claro que te acuerdas, y es que es muy gracioso porque vimos ese vídeo tan explicativo de Raquel que contaba que si un celestial se presentaba ahí en ese grupo tan grande, que eran solo 20 personas en Estados Unidos, es un vídeo del 2013 donde
Vamos a ver exactamente cómo se titulaba. Quizás si le busco aquí con el título Raquel, vamos a ver. Porque está el de Lawrence, pero cerca del de Lawrence estaba el otro. Espíritus, si pongo espíritus. No, celestiales, vamos a ver. ¿Por qué los celestiales no se pueden manifestar físicamente como desearían, no? Y ahí decía, si nos presentamos, las repercusiones, la cantidad de error que se detonaría en la Tierra, pues eso, por ley no pueden porque sería muy brusco. Fíjate lo que fue que Jesús, como un espíritu celestial ya, se presentara a pequeños grupos. Claro que era después de la muerte, era muy impactante, pero él ya había resucitado, entre comillas, porque resucitar es nacer en el amor de Dios, es decir, renacer, transformar el alma, y eso lo había hecho ya con el cuerpo físico, pero él aparece y solo una persona, a unos pequeños grupos, cuando no hay internet, no hay nada, y se montó la de Dios es Cristo. O sea que, claro, ahí teníamos ese vídeo. ¿Por qué los celestiales? Vamos a ver si no se me peta el ordenador, lo pongo aquí para que veamos el título completo. Claro, aquí dice las cosas, si te das cuenta, como más rápido y a la ligera. Y luego, solamente 4 años después, en el 2013, ya tenemos estos detalles. Que tampoco es mucho, pero no se puede manifestar físicamente como desearían. Claro, y eso, a la luz de lo que decía aquí, lo que nos ha comentado ahora en el 2009, es una burrada. A lo mejor tienen que pasar muchos años para que 4 o 5 ángeles, que no les cuesta nada hacerlo, pues se proyecten un cuerpo y empiecen a hablar donde sea. Bueno, ¿te acuerdas? Claro, sí entiendo. Sí entiendo ahora. Por eso me quedó un poco como pasaron años, digamos unos cuantos, yo sentía que podía ser también respecto a esta fuerte influencia que vemos en las élites políticas del mundo y cómo están claramente obrando bajo esos preceptos, digamos, de que conocen verdades, entre comillas, bueno, sí, son verdades, inmorales, podría ser así, o morales en desarmonía, no sé cómo es, O sea, pero que obran. O sea, que No hay, sabías. que hay mucha gente recibiendo, te refieres, información. Claro, sí, por las decisiones que toman y por la dimensión del diseño, digamos, de lo que podemos ver, la maquinaria y la efectividad. O sea, yo lo que percibo es este encastre perfecto con nuestras heridas, nuestras adicciones, algunas ancestrales, con Dios sobre todo. Siento de que, bueno, un poco la operación que ya lo vimos, ¿no? De organización, humanidad desalmada como propósito principal y desconectar, justamente desintonizarnos del yo real. Se ve claramente, o sea, que la influencia de gente, como decía Jesús un poco, en el mundo espiritual se accede a estas verdades de alguna manera muy distinta a lo que nos puede llevar años en la Tierra, rápida, veloz, y bueno, uno elige cómo usarla, obviamente. El libre albedrío está. Claro, y por eso es que hice aquellas reflexiones, si te acuerdas, que alguna vez las comentamos también entre nosotros, sobre los experimentos con inoculaciones, que eso pueden ser verdades físicas y verdades del cuerpo espiritual, que sean conocidas por precisamente los desencarnados, que con la adicción al poder a la que te estás refiriendo ahora, pues están intentando controlar, y parece que controlando claramente la mayor parte del tiempo, poseyendo a gente como gays y cosas así, que son los que financian todas estas campañas de meter en los cuerpos durante ya más de 100 años. Y ahora
¿Qué sabrán? Eso es lo que te refieres un poco, ¿no? También. Claro, claro. Pensé que un poco Jesús anticipaba que en algún momento esto iba a ser como ya, entre comillas, una sola cosa, que lo es en realidad, pero cuando él hablaba 2009, yo dije, ¿será que se está refiriendo a esto? A que directamente nos están gobernando estos desencarnados de alguna manera y el éxito era lo que veía justamente en esto, ¿no? Como, porque es bastante claro que nos conocen, conocen nuestra condición, la pueden ver, como decía Jesús claramente, identifican por colores las emociones, así que debemos, como nosotros no accedemos y nos creemos mucho la fachada, entonces hasta que no veamos, hasta que no hagamos el pasaje, entre comillas, hasta que no vayamos al mundo espiritual, no conocemos realmente ni deseamos, creo. Entonces está favorecida esta influencia y no sabía si Jesús se refería a otra cosa que va a suceder más todavía o lo que ya está sucediendo. Capaz estuvo sucediendo todo el tiempo, pero en este momento se visualiza la magnitud global de la operación, digamos, como que ya sí es mundial. No, pero es Sí. que ahí se refiere a una cosa muy concreta que es lo de los ángeles, o sea, que se manifiesten 4 o 5 y vengan a hablar tan tranquilamente espíritus, o sea, que sea una cosa más rutinaria. Sí, natural, sí, entiendo. Pero con el caso de los más elevados. Ese es el caso que pone él. Porque claro que presentaciones, y aquí va a aparecer una, en la siguiente vídeo llegaremos a ello seguramente, lo de Anastasia, que te comenté brevemente, que os puse un enlace, que resulta que la comenta aquí, que ha sido muy famosa en Rusia y resulta que es un espíritu. Pero bueno, no quiero hacer mucho spoiler porque es muy gracioso lo que cuenta ahí, pero si la gente, si están escuchando esto y quieren mirar ya un artículo, no sé si era en la revista que se llama Natural no sé qué, que es el primero de los que te sale en Google cuando metes Anastasia, Vladimir Megre, y que es el señor al que contactó. Bueno, pues esta mujer no es del plano 8 y más allá, o sea, no es una celestial, está en el camino al amor natural y en el plano 5. Y entonces, claro, eso se han podido manifestar a lo largo de la historia puntualmente, e incluso fíjate lo que decía en este taller de los celestiales, que muchos sí han manifestado brevemente un cuerpo físico para ayudar a una persona concreta en algún punto crucial de la vida de la persona, pero otra cosa es manifestarse para otros fines. O sea, que cosas más íntimas, muy puntuales, los celestiales ya están moviendo eso desde seguramente, bueno, con el primero de los que se hizo celestiales, habría sido Jesús. Él enseguida, durante su vida, ya se metieron en los planos celestiales más gente, aunque creo, por eso lo de la transfiguración, que le aparecen ahí el profeta, no sé si Moisés y Elías o cosas así, aparecen un par de señores que llevan ahí, que estaban mirando y habían recibido amor divino y no sé qué. Los apóstoles, 2 apóstoles los ven, se supone, en ese monte de la transfiguración famosísimo. Y entonces, Jesús no solo se aparece a muchas personas, sino que recuerda que hemos visto, como ellos mismos nos cuentan, que estuvo manifestando un cuerpo a María Magdalena cuando estaba por ahí en Francia, que luego terminó yéndose a Inglaterra, creo que decía ella. Y, o sea, Jesús, o sea, que desde el principio, ya, por ejemplo, Jesús ya manifestaba, no solo se relacionaría mucho con ella en el estado de sueño y como cuerpo espiritual, canalizándole él a ella cosas, sino que también se manifestaba en cuerpo físico. Jesús para acompañarla no sé cuántos ratos ni cómo, ayudando, ¿no? Claro. Pero claro, otra cosa es que sea de andar por casa, como quien dice. O
sea, hacemos un encuentro de lo que sea y decimos, oye, que vamos a charlar incorporando aquí también a un par de ángeles. Pues eso es lo que podría terminar sucediendo, nos dice ahí. Aunque él lo dice asegurándolo, es curioso. Sí, sí, sí. O sea, y ahí hablaban, en ese vídeo hablaban de cómo es que no se pueden presentar físicamente, y luego decía que a menos que haya en la tierra condiciones que conduzcan al crecimiento del amor y la fe, los celestiales tienen sus límites a la hora de venir aquí. Claro. Ujú. ¿Y cómo es que hay algunos espíritus de los caminos del amor natural que parecen hacer eso o querer hacerlo? O sea, manifestarse como esta Anastasia o manifestar cosas tangiblemente. Y claro, ahí también entrarán todo el jaleo que se va a montar quizá, que se está preparando desde hace muchísimo con tanta película y todo eso con extraterrestres. Es el problema que tenemos ahora, o que vamos a tener en gran medida. Porque eso es un caos que puede haber ahí. Claro, ahí se mezclan las verdades, Jesús más o menos iba explicando ahora, y se utilizan con un propósito determinado, sí, que no son verdades. Sí. Ujú. Sí, aquí también hablaban de esa respuesta del efecto dominó que sucedería cuando uno de los 14 se vuelva en unidad con Dios. Yo no terminé de ver, no terminé de ver. Hay videos que, bueno, como bien lo dice Jesús, tiene que ver con cada uno, y hay algunos canalizaciones que me movilizaron un montón. Sí, No esta específicamente de Raquel, pero es la de Raquel en los cambios en la tierra, si recuerdo bien, también la de Ángelo. claro. Sí, hay Sí, algunas. Y yo con este no conecté porque no lo terminé de ver. Empecé y no claro. terminé. Vi la de Lawrence. Lo interesante es que se puede pasar de los comentarios e ir solo a la visualización, donde voy traduciendo ahí, porque tampoco es así, es muy corta. Sí, lo que va contando, pero es muy simple, es lo que hemos visto. Y y pasé el proceso justamente como contaba al principio de esta grabación, el proceso que tenía que ver conmigo, ¿no? Mis miedos que siguen estando ahí como algo como, no sé, oscuro, tenebroso, son las heridas que tengo, y de a poco fui incluso llegando a conectar, sí, emocionalmente, a sensibilizarme muchísimo. Por eso digo que hay algunos que me movilizaron mucho. Sí, como que hay que además cuando uno se moviliza, pues hay que parar a integrar y cosas que muchas veces Sí, vemos sí, tantas historias que no maduramos nada, por así decir, la gente en general. claro. Y es lo más Sí, interesante a veces es eso, es dosificar bien. Oye, te iba a comentar antes de que se nos pase. Acabamos sí. de ver unas cosas de Sócrates y todo el rollo, y para recordarlo un poco, que es muy bonito porque este señor estuvo estudiando, como los griegos que podían hacerlo, pues tenían mucho interés intelectual en estudiar la verdad física, en elucubrar, ¿no?, sobre los átomos, sobre el agua, el aire, los elementos. Y a este señor en algún momento los espíritus le dieron el toc-toc de sensibilizarle con la importancia del alma, que es un poco lo que hemos visto ahí en la jerarquía de las verdades, porque este Sócrates se supone que era un chico listo, pero que de repente tiene esa sensibilidad tan grande y esa conexión, esa vinculación con un espíritu tan benévolo que debe ser como que le dice, mira, yo solo te voy a ayudar si sigues por aquí, o sea, es decir, si me haces caso a lo que tú también debes haber comprobado, porque Sócrates debía haber comprobado, ahí va, o sea, que el tema de cómo está uno, de las emociones, del alma,
sí, parece el más importante, esa sabiduría, entre comillas, es estar en el alma. Entonces el espíritu parece que es eso, que él pudo mantener la vinculación con ese espíritu tan fuerte, a lo mejor porque estuvo haciendo estuvo siguiendo alimentando su deseo, que ya era de Sócrates, pero que también sería de ese espíritu benévolo. Es decir, por ejemplo, imagínate que un espíritu benévolo te conecta a ti, ponte que eres una científica que está ahí estudiando no sé cuántos y hablando, aprendiendo muchas cosas, y este espíritu te conecta cuando tú tienes un deseo de ir un poco más allá, a algo más simple, pero a la vez más profundo, pero ya es tuyo ese deseo. ¿Podría intervenir? ¿Qué? ¿Podría intervenir primero la conciencia, Iván, como le pasó al de los conejos? ¿Podría haber primero un estado de esa Sí. conexión, de recibir esa verdad que te mueve, como decía él, te empuja un poco Eso. a Sócrates, un sitio? Sócrates, imagínate, el espíritu detecta como Sócrates, un estudioso como otros griegos, no sé cuántos, que estaba estudiando, no sabía muy bien a dónde iba a terminar siendo a lo mejor, pero aparte de sus trabajos o lo que fuera, pues estaba interesado y llega, y de repente Sócrates, como tú dices, a lo mejor era un momento donde tuvo una conexión muy fuerte con su alma en el sentido de sentir alguna verdad de este ámbito moral, que moral y alma es casi sinónimo, como vemos luego en Jesús. Como Entonces, un niño. claro, y el espíritu llega ahí, se le presenta y dice, mira, aquí estoy yo. O sea, es como si, no lo dice eso, pero a lo mejor, ¿no? Pero sería, esta es una vinculación posible. Pero yo te voy a apoyar, aunque no lo diga esto con todas las palabras, pero yo te voy a apoyar en todo lo relativo a este sentir, a esta órbita en la que te has metido, y de repente eso lo capta Sócrates y ya no se sale de ahí. Y entonces sería un espíritu, justo lo que has dicho, claro, que eso era lo importante de conectarlo, que es decir, voy a estar contigo mientras tú quieras ser fiel a lo más importante, que ya lo has detectado. O sea, lo importante es ese libre albedrío, ya lo has detectado. O sea, este es lo que te propongo como hipótesis, es eso, ¿no? Que ese espíritu, que luego supongo que lo conocería Sócrates y se lo podríamos preguntar a Sócrates directamente, porque ahora es un ángel y nos estará oyendo si quiere, nos puede decir quién era ese espíritu, en qué plano estaba, cuando no había planos celestiales, pero fíjate qué bonito es, porque Sócrates no deja nada escrito, está todo el rato insistiendo en hablar con la gente, que la gente se conozca a sí misma, pero no en el sentido intelectual que luego lo ha deformado la tradición. No, que se sientan ahí, como vimos un poco en el diálogo que queda ahí subyacente, en ese diálogo de Lipias queda subyacente como que el énfasis era vamos aquí juntos a sentir, aunque nos vamos a enredar mucho, pero precisamente nos vamos a enredar dialécticamente para que nos mareemos y vayamos a sentir la confusión y el alma, y realmente que vamos a sentir esta creencia tan rara de que hacer el mal injustamente, hacer algo injusto podría ser, si es voluntario, entonces el alma es mejor. Vamos a sentir esa, a ver si es verdad o no, con la conciencia, ¿no? Y eso es lo que, fíjate, ¿no? El espíritu estaría asistiendo a todos esos diálogos si se dieron realmente, que parece que sí. Que luego los apuntaban, dicen, los griegos, o sea, estaban muy interesados en los diálogos y ellos, tal como pasaban, los repasaban, los transcribían, al parecer era por eso, o sea, que no era solo que Platón lo hiciera, pero entonces, eso. Claro, y tenemos un mensaje de Paget, de Sócrates. Sí, que hice, es verdad. Sí, ¿te acordás? Ya me olvidé también, ahora me estoy acordando que él después sigue, cuenta su camino en el mundo espiritual. Ahora me estoy acordando. Claro, pasó como bien Sócrates, siguió investigando y se juntaba con pares como que compartían las actividades hasta que surge la inquietud de que había un tal Jesús. Sí, me acuerdo, me acuerdo. Pero no lo conoces, le decían, ¿no lo conoces a Jesús? Que él veía a aquel, ¿por qué están todos alrededor de aquel? Algo así contaba, ¿no? Que él observaba, ¿por qué están? No, aquel es Jesús. Y sí, me acuerdo. Después voy a buscar que lo hiciste en audio. Sí, ese lo... Ujú. pero eso es lo que
o sea, te quería remarcar porque tiene mucho que ver con lo que ha contado hoy de la jerarquía Claro, sí, sí. de las verdades y la sutil, aunque en el caso de Sócrates, como no había aún tanta sensibilidad al libre albedrío, la relación a lo mejor que tuvo con él por parte de Sócrates, no tanto a lo mejor del espíritu, sino de Sócrates, a lo mejor esa relación parecía rara, porque decían, hay testimonios de sus amigos que dicen como que de repente se quedaba parado en un sitio y no se movía de ahí, como si estuviera en vinculación con ese espíritu, de a lo mejor una manera muy fuerte que un celestial 500 años después nunca lo hubiera hecho, nunca lo hubiera permitido, a lo mejor. Pero ese tipo de detalles, quiero decir, son de la época, a lo mejor. Ni los espíritus ni Sócrates sabían nada de esto luego tan simple que se abrió con Jesús. Entonces sí que hay muchos detalles de eso y además vimos un poco el artículo de eudaimonía, o como se diga, que luego puse el enlace al el eudaimonio, que era casi más interesante de haberlo leído, porque directamente, y es una traducción del artículo de la Wikipedia en inglés que tiene muy buena pinta. Es muy breve y habla de eso, de espíritus positivos o negativos. Los cacodaimones y los eudaimones, que son los buenos, entre comillas. Y entonces, esa diferenciación la tenían ya súper clara y la importancia de la influencia. O sea que esto de la ley de vinculación se puede explorar también en cómo la gente habla hoy en día de aquella vinculación de Sócrates y también de lo que hablamos nosotros el otro día un poco rápidamente, comentándolo. Es muy gracioso porque, o sea, lo estábamos hablando el otro día, de cosas que se refieren a esto y en general, bueno, llevamos hablando de hechos y verdades en torno a la conexión con espíritus desde el principio, por lo del tema de tu bisabuela, mis cosas, todo, ¿no? Sí, y puede ser que, Iván, puede ser que de alguna forma, estoy pensando, por ejemplo, la involución sería un poco, percibo, si estamos hablando de antes de Cristo, ¿cuántos siglos antes? Sócrates, no me Sí, acuerdo. son 4 siglos más o menos. Bueno, después viene Jesús, que han pasado 2000 y pico de años, con todo lo que representó esta cuestión de la aversión a la verdad. Es posible que ahora, digamos, la ceguera, bueno, ya lo dijo Jesús, la condición del alma es determinante en cuanto a la experiencia que tengamos, y a su vez personal también, que es lo que estás diciendo un poco con mi abuela. Ayer justo hablábamos con mi hermana de eso, cómo percibíamos la influencia en nuestras actitudes, en nuestros hijos, y yo ya con los nietos también, no tanto en ellos, pero cómo nosotros actuamos, perpetuando, entre comillas, no sé hasta qué punto vamos a llegar, no digo que va a ser perpetuo, pero que es como que sí, garantizando esa continuidad de alguna forma, al no involucrarnos en este proceso de asumir, básicamente, de asumir las emociones que ya vivimos que se repiten en los patrones en nuestra familia, la ira con los hombres, y cómo hay una predisposición a actuar en sintonía con esas heridas y estamos influenciadas, obviamente. Ayer hablaba un poco con mi hermana de eso. Y justamente lo veíamos a través de sus hijos. Mis sobrinos tienen un distinto grado, son gemelos, distinto grado de autismo, pero veía cómo la trataban y le digo, Ana, percibo primero, tenemos miedo a los hombres enfadados, ya lo descubrí hace muy poco, pero además digo, creo que es obvio que están siendo influenciados. O sea, hay alguien muy enojado contigo por la forma imperativa. Son chicos que no, digamos, justamente por su particularidad, y Jesús lo dice claramente, digamos, no están
no sé si la palabra es consciente de sí mismos, entonces están abiertos, obviamente, a actuar y hacen esas oscilaciones de conducta van de un polo al otro, o sea, sobre Claro, todo con eso la ira. es. Al no tener, al haber huido del alma por el bombardeo de miedo y todo eso, y estar huidos de forma tan constante, claro, estarán continuamente siendo esos cuerpos poseídos en un grado o en otro, sí. Sí, sí, yo le hacía ver cómo ella respondía. Entonces le dije que había descubierto hace poco, porque yo había, como con mayor facilidad, era más evidente mi ira hacia los hombres, fue más evidente, pero yo no había descubierto hasta hace muy poco. En el PDF de crianza conecté con una situación donde descubrí que, claro, la otra cara de la moneda era miedo a los hombres enfadados. Entonces, veía ayer claramente ese juego y le decía a mi hermana, hay algo acá, porque no solo es que vienen y te atacan, sino además tu respuesta, o sea, ya está el trueque ahí, como inmediatamente dejas de hacer lo que estás haciendo y respondes, pero ya era muy fuerte. Mm. Porque son grandes, como que ya se lo veía un hombrecito enfadado, digamos, y me haces esto, ya, quiero, ya, y Sí, ella dejaba lo que estaba haciendo y respondía. Entonces le dije, acá está pasando otra cosa. Y ya podemos ver, sí, es leve seguramente, pero es interesante porque a uno ya tiene como un cuadro mucho más completo de lo que está sucediendo y despersonaliza en cuanto a que, como decía Jen, no soy solo yo, estoy muy acompañada. Es la primera vez que veo a Jen hablando de lo que escucha de un espíritu. sí, Es la primera vez que la veo a ella contar lo que le están diciendo. Me sorprendió eso en Jen. sí que está muy claro, porque resulta que ella fue abusada y, y, y eso te abre, como yo comprobé también en mi experiencia, como te tienen que sacar de ahí en el abuso sexual los espíritus para que simplemente no tengas que vivir todos los detalles ni nada de eso. De repente eso debe crear una apertura entre cuerpo espiritual, cuerpo físico, una soltura para escuchar o para recibir luego más influencia espiritual, más o menos consciente o no. Claro, igual con los abusos físicos, de maltratos y de cosas, claro que si ya nos hemos acostumbrado a salir y entrar, ahí es algo que iremos entendiendo. Claro, porque Sí, sabemos sí. que Jen tiene eso, que quizá depende, lo que digo es que quizá depende de los otros detalles sí, que nos contó Jen, esta capacidad que ahora vemos de darse cuenta de tantos espíritus asesinos que dice ahí, ¿verdad? Eso, sí, sí, sí. Sí, y Y esto, sí, no, que iba a decir, y que en definitiva está por la ley de atracción, y es lo que ahora comprendemos. Por ejemplo, ayer que un muchacho demostró sus genitales a mis nietos, y claro, por un lado ves la reacción de la gente que lo condena, lo quiere castigar. Mi hija le quería pegar, agarró un cuchillo. eh, Mi hija, la mamá de mis nietos, digamos, también ahí la influencia, porque en principio reconocer que no hay lugar para, obviamente, para el diálogo ni para actuar de otra manera, está libre albedrío, pero mi reacción, que es distinta a al grupo familiar, que va a la policía, que le quieren pegar, que se juntan todos los del departamento, porque es un departamento que tiene una puerta principal, que no lo dejaban salir de ahí, porque se asociaron los vecinos, o sea, todo eso que ves que ya es un aquelarre, se dice, ya están mm, todos juntos ahí, hostigando, y que en realidad incluso a mí me llevó automáticamente a mis heridas con la sexualidad y a la importancia de procesar mis emociones, importancia yo como, digamos, como abuela y como madre de Angie y abuela de Teo y Francesca, que estaban involucrados. Y digo, bueno, resulta imperativo, esto, asumir mis heridas
respecto de esas cuestiones, porque sí, es cierto que es como que al mismo tiempo, justamente por las heridas, quedan como al margen, ¿no? E incluso me veo cerrada, lo estuvimos comentando en algún momento con el género masculino, y como para no querer sentir todo eso, y en definitiva me recordé lo de Jen, son oportunidades para procesar tantas emociones y liberarnos al mismo tiempo, ¿no? Aún así, en medio de lo Sí. desafortunado, entre Y otra cosa comillas, muy importante relativa a esta influencia en la que estáis allí y que hemos hablado, y bueno, en la que yo también tendré, es que fíjate, toda la falta de control que puedan haber tenido en su vida y la frustración unida de las mujeres, por ejemplo, tu abuela o ahora tu madre, toda esta acumulación de deseos frustrados, de no saber qué pasa, sí, y el trauma enorme. De repente, en el mundo espiritual, esto que ha dicho, de cómo puedes leer los pensamientos de la gente y puedes investigar lo que van a hacer. Entonces, imagínate la cantidad de manipulaciones que pueden hacer estos claro, espíritus de total. una condición, hasta que Ujú. duela ya tanto que no puedan más, pero Claro, sí, porque suponte que era mi abuela que fue violada, yo me acuerdo el gesto de mi abuela cuando contaba, te puedo describir, tenía una espumadera, le llamamos a una cuchara con agujeritos que sirve para colar cuando sacas videos, porotos, lo que sea del agua hirviendo. Le decimos espumadera acá. Bueno, tenía una espumadera que de enlosado, o sea, de metal, que estaba gastada en la punta, y ella contaba, la tengo en la gráfica, me habré tenido 6 7 años cuando fue hostigada, no dio detalles de la violación, pero contó el señor fulano que le molestaba, que ella le pegó y hace el gesto mi abuela. Y fíjate que, claro, lo primero que acude a mi hija, que es al cuchillo, que para nada iba a resolver la situación, pero fue lo primero, como uno de alguna manera sí puede estar en ese momento totalmente eh, y- actuando como lo hubiera hecho ella, removiendo esa misma herida, esa misma circunstancia y sí. enceguecido de alguna Pero forma. a lo que me refería ahora es a ese detalle de más manipulación y control de saber lo que van a hacer. Por ejemplo, si en ese caso que has dicho de tu hija con el cuchillo, no sé qué, un desencarnado pues puede saber con anticipación que ese chico les va a mostrar los genitales, y a lo mejor puede decirle algunas cosas antes para que prepare cuchillos, por decirlo mal y pronto, o mover otras cosas en otro lado para que la cosa sea todavía más brusca. A ese tipo de cosas me refiero, ¿no? Que Ok, y todo claro, ese sí que afán, y toda esa frustración y ese querer controlar para no sentir sus propias heridas, que os quiere controlar a vosotras, parece, por lo que parece, puede sí, ser hecho de muchas maneras involucrando cosas que ni nos damos cuenta. Eso es lo que me refiero, que es gracioso, lo que nos ha abierto aquí, hasta qué punto claro, ellos pueden saber las decisiones previamente y por lo tanto te pueden dar ventajas, cosas así. claro. Sí, sí, sí entiendo. Y lo puedo ver también claramente. Sí, uno dice: "Menos mal que justo había picado hielo y tenía el picahielo en la mano". Algo así. Mm, Sí, ujú. pero eso pasó, que justo tenía en la mano. No, no, no sé, digo nomás, no, yo no estuve Sí, en contacto con ellos, pero sí es algo como que una fuente, como decís vos, bueno, sí, si manipulan, lo hemos visto ya en otras canalizaciones, que a veces una que contaba que le escondía la llave, actuando que no podía hacer, pero le escondía la llave del auto para que no saliera la persona tan ofuscada a manejar porque estaba en peligro, que estaba interfiriendo en el libre albedrío, que no era lo que debía hacer, pero que como solidarizándose. Y claro, de la misma manera, si te escondes la llave del auto, de la misma forma, sí, hacer que te inspires, entre comillas, y hagas piques hielo en ese momento, no sé. Pero sí, seguramente, sí. O sea, mucho más de lo que yo puedo.
ese acto de la llave que te refieres era de Constancia, pero en una de la espíritu Constans, pero es una benévola y en el camino del amor divino. No sé si era un poco, no me recuerdo muy bien si más bien se refería a aturdir un poco para que no recordara dónde estaban las llaves, más que moverlas, que me parece, más que esconderlas, es ok. aturdir, o sea, es, sí, de alguna manera hacerse presente ahí muy fuerte para que la persona olvide dónde ha... Sí, Claro, sí, sí. Sí, recuerdo. Ese episodio sí recuerdo. sí. Porque estaba la persona muy nerviosa y si salía a manejar así, se ponía en peligro. Claro, fíjate que pues, por una cosa que puede parecer desarmónica, como aturdir a alguien, pero un espíritu en el camino del amor divino lo puede hacer, pues sabe perfectamente las consecuencias de no hacerlo, ya que está. Y entonces, claro, no es interferir en el libre albedrío tanto, porque es de repente abrir un espacio, ¿no? Que sería lo que le pasaría mucho a Sócrates, ya que hemos hablado antes, de, oye, te vas a meter a este banquete que van a hacer ahí, espérate, voy a aturdirte un poco un rato para que tengas más tiempo para sentirte realmente a ti mismo, tu alma, tus decisiones, sí. Ese tipo de historias serían las mismas Claro, sí, con Sócrates. despejando un poco. Incluso, Iván, cuando vimos el de crianza y Jesús sugiere que pidamos a Dios la asistencia de los guías mientras nos ocupamos de hacer el procesamiento de nuestras emociones, de asistencia de los guías en cuanto a velar por el cuidado de los chicos, como que nos ponemos a sentir y para no hacer daño, sería algo así, ¿no? Como cedes en ese momento, usas tu libre albedrío y ellos al mismo tiempo arbitran, por decirte, o sea, están a cargo de alguna Sí. forma. Les darles el permiso, o sea, desear Exacto. que, entre comillas, manipulen a tus hijos. Por ejemplo, es lo que tú dices, Ujú. los padres están en ese taller, mismamente en el taller de crianza, no hace falta irnos a una situación, y están ahí preocupados porque los hijos están fuera, cerca de los coches. Vale, pues entonces decía Jesús algo así, ¿no? Como con lo que acabas de decir, de tenéis que abriros vosotros al deseo, porque si no, los celestiales no lo pueden hacer, al deseo de que cuiden de ellos. Y mientras vosotros os vais a la sala de llorar, porque a lo mejor esa preocupación os ha llevado a un miedo, por llorar por la posible muerte de los hijos o no sé quién, vale, entonces, os vais a, ya que aprovecháis a procesar eso, o en vuestra casa o donde estéis, pero, claro, si nosotros no abrimos ese deseo, no pueden manipular a los hijos en el modo aturdimiento, por ejemplo. Ponte que un celestial lo puede aturdir para que no cruce la calle justo en ese momento. Sí, Claro. Ujú. Sí, por ejemplo, Francesca ayer, y eso me dice mi hermana, me llama mucho la atención que Francesca no pueda relatar lo sucedido, mm, que Francesca esté perfectamente bien, como que no esté compungida, o sea, en realidad, por eso no la llevaron al hospital ni nada, porque ella revelaba una armonía, digamos así como una inocencia, entonces no podían acceder a su versión, que es la mayor. Francesca tiene 5, Teo tiene 4. pero este chico solo habría exhibido. Ajá, sí, 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 porque no fue mucho tiempo tampoco el que tuvo, eh, digamos, no quedó solo con los chicos, fue un No quedó, no- descuido entre no quedó a solas en una habitación. Quedó sola en una habitación dentro de la misma casa. O sea, la casa tiene la habitación definida, así con paredes y puertas. Es un departamento pequeño, pero la habitación está marcada, por decir, físicamente. Quedó a solas en ese momento, pero el tiempo que estuvo entre que, no sé, suponte que Angie fue a buscar, no sé, yerba y fue y vino. No hubo, tampoco lo encontró arriba de las criaturas ni nada. Pero no, igual Francesca no quedó como, no sé cómo explicar, mi hija Bueno, lo pues ve. quizá la han sacado del cuerpo, depende de lo que haya pasado, Claro, es que de solo mi sea para... hermana. Ujú.
como me pasó a mí, quizás la han sacado para que no lo vean ni siquiera. Sí. Sí, yo lo que aumenté ahora que también comprendimos lo que es rezar por los demás, cuando hago un recorrido un poco de toda la familia, generalmente por la noche, em, entiendo que también de alguna forma puede ser que se haya abierto ese espacio que si bien mi hija ella no, digamos, no lo permitió, no lo pidió tampoco, pero un poco yo como abuela sí lo pedí, explícitamente lo pedí. Lo estoy pidiendo ahora es deliberado, como que hago un recorrido de las personas y rezo por ellos, Sí. pero yo no lo hice, no sé qué habrá pasado realmente. Pero bueno, sí, Claro, contar esto, estamos hablando pues de que vimos cómo nos insistían en que, aunque hay guardianes de los niños y todo esto, lógicamente, igual que nosotros tenemos un guardián y hay guías por todos los lados, pero cuanto más deseo consciente pongamos, decía que eso repercute para bien, ¿no? Deseo, ah, armonía. sí, y que al mismo tiempo, si bien activó la culpa, por ejemplo, en mi hija, al mismo tiempo se abre un portal a sentir estas emociones, como decías recién, con los papás que asistían al taller, que es una oportunidad interesante para sentir, y así sea proyectando la ira, porque uno se enoja con alguien determinado, pero no significa que sea así como nueva era, ¿no? O qué sé yo, y salir de esa atmósfera, sino no, entrar directamente en la emoción que surge a través de ella. Ya vimos que la ira es una guía, poder profundizar en Mm, las heridas. A su vez le toca a mi hija hacer su camino también. sí. Bueno, entonces, ¿qué te Bueno, parece? Paramos 15 minutos y grabamos otra orilla más del taller. dale, Sí. muy bien, súper. Y luego, vale, pues despídete del amado público y hasta ahora entonces. Muchísimas gracias y a todos los espíritus que nos acompañan. Pues sí, gracias a todos los espíritus y a ti Sí, y a sí. Jesús y a María Magdalena. Y vamos ahora una hora más mentando a todos los... Bueno, hasta ahora.